Hello, Abdullahi. I think your setting is on mute. Sorry. No, nothing to be sorry about. Yeah, I was on mute. Uh, Thank you for telling me that. I think you're doing good. Uh, uh, it is be good to have you here today Good to again. have you too in these very difficult times. Yeah, it's very difficult time. It's really for our community though. We are facing a lot of obstacles because of even here. I'm struggling with Minneapolis, Minnesota because of it is almost 0 degree, then negative something degree. The Yeah. weather is just like going down day after day. I have a friend here in Temecula Uh-huh. who went to Minneapolis and is there every day handing out water at the protests supporting folks. Mm-hmm. Oh yeah, he's doing good job though. Yeah. So that just shows you how important what's happening is and how people care about it outside of Minneapolis. Yeah. So what's going on here? It's not like something we can say it's a normal thing. So it's a trouble situation. So that uh, all those people who have those people are not white people are just are surviving or are feeling like very difficult situation because of whatever this Trump administration is doing. So that's why. Yeah. Though even a lot of uh, like the court said that they cannot use like the spray thing that they are using. They cannot abduct people as without what's called uh, judicial paper. So, but they still do it. They're not listening. They just do whatever they want. Right. Yeah. Um, So is- allow me to welcome our okay. viewers. Though. That's good. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirat meel baad joogteen waan soo dhaweynayaa. Soo dhawaada. Abdullahi iyo Courts showgeeni ahaa. Waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha soo kordhay alaaba inta badan waxyaabaha naga mataqaanaa nagu ah difficultyga haddaan nahay Somali community. Saad ogtihiinba in iyo out waxa weeyaan waxyaaba badan issue badan aan haysato. Outna waxa weeyaan a lot of obstacles like isbaarooyin badan aan loo dhigay oo mataqaanaa si hadda inta badan dowladda mataqaanaa ama bolisiga badan lasoo saaro noo saameynayo. Sidoo kale guduhuna waxa weeyaan waa xaaladda ka taagan ma aha mid sahlan. So way soo dhaweynaya meel baad joogtaan. Waxaan rajeynayaa inaad mataqaanaa xaaladda dad waddanka joogtid xaaladdan socota inaad mataqaanaa ka gaashaaman tahay haddii qabowga tahay iyo hadday tahaba maxaa la jiray ice haddaa waddanka banaankiis joogtana I know waan dareemi karnaa inay walwal kugu hayso situationka ka dhex socda Mareykanka iyo joogitaanka oo mataqaanaa lagu sameeyey ama xayiraad lagu sameeyey fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ay heli lahaayeen. So waxaan u guda geli doonaa showgeeni waxaan soo dhaweyn doonaa lookiinooni mataqaanaa no faahfaahin badan ina siiyo waxyaabaha hadda soo kordhayo si aan ugu gudbi karno. Go ahead, Course. Okay, so the first thing I want to talk about is since our show last Tuesday, there's been a development at the State Department level. Yeah. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno showgeeni ugu dambeeyey ama maalintan isku dambeysay iyo hadda inta u dhexeysa waxyaaba badanaa soo kordhay xagga mataqaanaa State Departmentiga. So development ay jiro yacni hor u socod waxyaaba badan oo hor socod laga sameeyay jiraan. So arrintaasaan ka hadli doonaa marka hore. On Wednesday, they did a 75 country pause on immigrant visa issuances. Sidoo kale waxay soo saareen Wednesday ugu dambeysay 75 waddan fiisooyinkooda in lagu sameeyey pause like in la joojiyey. So this means that Somali immigrant visa applicants now face two barriers: the travel ban and this barrier. Plus, if they're DV, they face a third barrier. Sida la socotaanba Soomaalida waxaa hadda hor taala waxa weeyaan waa 3
isbaarooyin. And do you hear me, Kors? I can hear you, but I cannot see you. Yeah, because it's just telling me, I lost my network. I don't know why. Oh. I will fix it. So, haddaad i maqlaysaan, networka xoogaa issue haysta. I'm sorry about that. Soomaalida waxaa hor yaala waxa weeyaan waa 3 caqabadood oo mataqaanaa la soo kordhiyay hadda ama dadka soo geli lahaa waddankan loogu dhigay waxyaabaha ka hor istaagayo inay waddankaas soo galaan. saddexdaas waxay kala yihiin waxa weeye marba booliska soo baxaya marba sharciga soo baxayay oo dadka lagu hor istaagayo ama Soomaalida caqabad ku ah. marka kan ugu dambeeyay hadda wuxuu ahaa maxaa la jiray isheego 75 wadan lagu sameeyay pause ama joojitaanka yani guud lagu sameeyay sidoo kale inaan ku jirno aniguna waxay nagu tahay caqabad kala soo kordhay. Okay. So what I want to talk about is the 5 lawsuits that Ready Go Law is onboarding right now. 5 group lawsuits. sidoo kale waxaan ka hadlaynaa 5 group lawsuit aan wadno oo Ready Go Law hadda ka shaqeynayso. If you go to our website, Ready Go Law, you go to group lawsuits, and you will see there are 5 of them. Yeah, at the website can toss out it. Aku dhufat readygolaw.com, then waxaad arki doontaa shanta yani ama inta group lawsuit aan sameynayna ama inta dacwadood hadda mataqaanaa on process noo ah aan ku guda jirno waa arki kartaa haddaad interest gelinaysid mataqaanaa waad ku soo biiri kartaa interest list. We could talk about each of these for a minute, and then we'll answer questions, and then it'll be a short show over 30 minutes. Sure. sidoo kale waxdiis baan dulmari doonaa sidoo kale su'aalihiina waan ka jawaabi doonaa showgan wuxuu noqon doonaa mid mataqaanaa aad u gaaban short show ah yani waan soo koobi doonaa so fadlan haddaad su'aal qabtid waxaan rajaynayaa ha noqon qofka ugu dambeeyey intaan ka gaari karnaan mataqaanaa aan samayn doonaa ama aan ka jawaabi doonaa fadlan haddaan ka gaari weyno su-aashaada inaan ka jawaabnana si toos ila soo xiriira si mataqaanaa aan kaaga jawaabno su-aashaada ama se aan ku caawino. Okay. Let me see here. The first one is the DV case. We're going to file a lawsuit for DV 2026 selectees. Yeah. kan ugu horey aan ka hadlayno waxa weeyaan kan qoseeya lawsuitka ama dacwadda qosaysa DV lotteryga 2026 taasi lafkeeda waa yani wax baan ka gudbin doonaa dacwadda taasaan ka hadlaynaa marka horeysa. Okay, there's an important disclosure that we need to make, though, to our Somali audience. meeshaas waxaan sameynay warbixin oo mataqaanaa Soomaalida dadka ama daawan ama dadka daneynayo yani anfacaya mataqaanaa ma akhrisan karaan xagga hoose website-kan ka tagtid shaashada ugu jeedaanba xagga hoose. At best, if we have success with this group lawsuit, it will only remove 2 of the 3 barriers that DVs have. haddaad mataqaanaa aad tahay qof ku guulaystay lotteryga hadda waxaan ka shaqeynayno 2 ka mid unbuu xalinayaa macnaheedu inuu sidana wada xalinaya. Okay, so it's a very difficult time for Somali DVs. I think Abdullahi is trying to connect with a different device, maybe. If you're watching and you're not Somali and you want to know about this DV case, the deadline to participate is February 28th. We're going to file that group lawsuit on March 14th of 2026. These are firm deadlines. Onboarding is not live yet. It will be soon, and you'll be able to get to it from pushing this button right here when it is live. Okay, so I'm going to go ahead on to talk about the other group lawsuits until Abdullahi can join us back. The second group lawsuit is for the 75 country pause. Unfortunately, this has the same disclosure for Somali applicants.
it's not going to remove the travel ban. That's not the goal of this lawsuit. It's just going to challenge the 75 country pause that happened on last Wednesday. Okay. And then the next group lawsuit is pending 485 applications. So that's for people inside the U.S. that are subject to the travel ban that have a pending 485, but the USCIS hold is preventing them from being able to adjust status. We have already filed one lawsuit like this in Maryland, and we're going to file another one on February 9th. So you can onboard on that by clicking register here. Do you hear me, Course? Yes, I can hear you now. You're back? I'm back. So I still have issue about my, Okay. my thing. Well, I was just went ahead and started talking about the other group lawsuits. Yeah. So the 75 country pause one, here you can translate. The 75 country pause one has the same disclosure. It's not going to remove the travel ban for Somalis. It's just going to remove the pause. That's the goal of that lawsuit. Yeah, and kan 75 wadan mataqaanaa la saaray pooska la saaray waa ogtihiin kaas waxa lagu haystaa waa dadka marka wadanka imaadaan inay dowladda lacag weydiisanayaan ama dowladda caawinaad weydiisanayaan weeyaan kaasi pooskan buu qaadaya laakiin waxaad ogtahay Soomaaliya saddex mataqaanaa dhibaato ay haysato waxa weeyaan saddex caqabad haysato waxa weeyaan marka hore si gooni ah loo saaray ban wadamada ugu horeeya wadaan la saaray ku jirtay labo developer data developer si gooni ah ban loo saaray kii labaad weeyaan kan saddexaad waxay 75 wadan ay ku dhex jirtaa haddana mataqaanaa oo bank la saaray haddii laga qaado xitaa lottery haddana ban saaran oo si guud in mataqaanaa ay ku cadbo website-ka dowladda inaysan fiiso ku siinaynin tan saddexaad waxa weeyaan bank u horeeyay qofka Soomaaliga ah ama baasaboorka Soomaaliga haysta inuusan wadankan soo geli karin oo ban laga saaray. Okay, so these other three lawsuits for 485, 765, and N400s, this is for people that are inside the U.S. that are facing the USCIS holds. And saad u jeedaan shaashadeena lawsidida qaarkood meesha ku jiraan ma qosayso dadka banaanka joogaan qofka wadanka dhexdiisa jooga weeyaan kuwaas ay qosaysaa oo mataqaanaa ama laga joojiyay ayagana benefitkooga ama hadduu qofka baasaboorka qaadan lahaa oo hadda la dhaxay ilaa iyo amar dambe waa laga joojiyay taasoo sharci ahayn qofku ku dacwoon karo inaysan sharci ahayn joojintaas lagu sameeyay sidoo kale qofkii qaadan rabay kaarkiisa yacni degnaanshaha green card loo yaqaano waxaas dhanba dadkaas waa yacni waa waxay ku dacwoon kareen ama ay ku andacon kareen unbaa mataqaanaa meesha ku jira kale. Oh no, we lost Abdullahi again. I'm here. Oh, sorry. So we're gonna go ahead and skip to the question portion of the show. Let's talk about get a few questions, then we will wrap up because I have bad network. Yeah. When is the visa pause lifted in 75 countries? Goormee la qaadi doonaa visa pause-ka oo 75 wadan lagu soo rogay goormee la qaadi doonaa laga saari doonaa meesha? We do not know the answer to that question. Ma garanayno jawaabta answerkaas yani ma garanayno because hadda ma ka dagaalamayna soo ma dhihi karno maqtaas la qaadi doonaa ma dhihi karno. Also, that is why litigation is important, why lawsuits are important, because I don't think that they're going to voluntarily end the pause. Come again? I don't think that I don't think the Trump administration is just going to decide to be nice to immigrants. I don't think that they're going to end the pause until a judge orders them to. Yeah. Mo umaleynayo in mataqaanaa nidaamka Trump ama nidaamka hadda ka jiro Mareykanka inuu sameyn doono ama meesha uu ka saari doono joojintaanka hadda lagu sameeyay ama dadkan meesha laga saaray in fiisoodii la joojiyay inay meesha ka saaraan umaleynto ama u wanaagsanaan doonaan dadka laakiin dadka soo galootiga u wanaagsanaan doonaan laakiin waa maxkamad inay ku amartay dhahdaa waxa sameeyay waa qalad waa inaan ka noqotaan saas darteed mooyee si kale lagama sugaa inay u wanaagsanaadaan ay dhahaan waan ka saarnaa meesha. Okay, so Dika is asking this question in English. My husband is in U.S. I need my visa, and also here in Somali, I think. Ninkan su'aalo miyaano weydiin rabtaa mise? Are you asking a question or go ahead again? So just it's incomplete,
complete. Okay, I will say this: if you are a spouse of U.S. citizen, but you're Somali, you're subject to the travel ban. And so you do not have a path to enter the U.S. in the next 3 years unless you like acquire another nationality like Ethiopia. Yeah. walaal su-aashaadan maana fahmin waxaa tiri qofka su-aal ma noo weydiin kartaa ama mise ma fahmin waxaa ka bedel laakiin hadduu odaygaaga yahay qof mataqaanaa maraykanka degan ama muwaadin maraykan hadduu yahay adna uu ku dacwoonayo waxaad ogaataa 3 sano soo socota oo waddankan u haysto Trump inuusan mataqaanaa xal jirin ilaa iyo mooye idan waddan kale baasaboorkiisa haysatid oo mataqaanaa oo dacwadaas ay kugu socon karto laakiin haddaad Soomaali tahay xal kale kuma jiro ilaa iyo Trump uu ka baxay ama ilaa iyo ka go'aansanayo inuu ka saaro meesha bank uu ku soo wareegay dadka. Okay. Of course, I also was asked frequent questions. So some people, they have already got their interview, letter from the embassy. So, and they have another, like, let's say they acquire another, nationality like Ethiopia. So under their DV 2026 winners. So they're asking me if they can still go to attend the interview or not, because of the State Department said that they are not issuing any visa for DVs. So DV 2026 dual national, should they attend the interview? Yes. Okay. So my advice is go ahead. Yes. And let me tell you why my advice is yes. It's difficult to get an interview. It's not like a hair appointment. So you don't want to squander that. You don't want to miss that opportunity because it may be difficult to get. Let's say we have success in litigation, it may be difficult to get that rescheduled. So I would say go ahead and go. Yeah, and su-aashan weydiiyey lawyerka waxaa weeyaan dad badan waxaa jiraan oo baasbooro kala haystaan oo Soomaali ah oo lottery ku guuleysteen inay interviewgooda aadi karaan in kale because dad badan interview hadda heleen rabaan inay interviewga aadaan attend gareeyaan. So wuxuu dhahay waxaan dadkaas ku waanin lahaa inay aadaan interviewga ay maraan because of way adag tahay mar labaad interview soo ku heshid waxaa dhici karto hadda Ethiopian haysatid ama baasboor kale oo Soomaali ahayn hadda haysatid waxaa dhici karto in mataqaanaa dacwadda hadda aan ka gudbinay in ay guuleysato oo meesha laga saaro booskan lagu sameeyey wadamadan 7 wadan ah san filaynana waa saasay u badan tahay. So markaas camal waxaa guuleystay yani xagga sharciga guuleystay booska dila qaadan waxa xaq u leedahay DV in visa lagu siiyo because of Somali markaas ma tihid passport Somali moodaytido xaq waxa u leedahay visa lagu siiyo kadib wadanka easy soo gali kartaa laakiin haddaad Somali haysatid way kugu adag tahay 3 isbaara ka hortaalo 3 caqabada ka hortaalo marka saa ugu soo baxday ama ugu soo gudubtid way adag tahay laakiin haddaad haysatid passport kale aad isubtid yes attend the interview at. Okay. There's a question here. Okay. Waxaa sugaa visa banks waa igu dhacay. Okay, bank waa igu dhacay. IR1 iyo IR2 ayaa ahay maxaa xal ah oo samayn karaa. I was waiting my visa and the ban affected me. My visa category was IR1 and IR2. So is there any solution that I can or you can I can do? Actually, I'm sorry. Could you rephrase that for me one more time? What? Like okay, this person is IR2 category visa. He was I think this person had this interview already. So but ban affected the travel. Right. So it's going to be 3 years before Trump is gone, and he's subject to Proclamation 10949, and I mean there are lawsuits pending that are challenging that for individuals, but we're not having the kind of progress that gives me a lot of hope. Yeah. Walaal categorygaaga hadduu yahay IR1 iyo IR2 inta badan showgeeni ugu dambeyn waan ka soo hadalnay dadkaasi banka saameeyey waxaa weeyaan way adag tahay
in mataqaanaa shaqaajo badan ma laga lahaa yani in lagu guuleysto so waxay noqonaysaa inaad sugtid 3 sano ee Trump u hartay ama inaad mataqaanaa baasaboor kale waddan kale baasaboor aad haysatid oo mataqaanaa sidaas mataqaanaa aad ku heli kartid visa laakiin haddaad qof Soomaali aad tahay odaygii ama aabahaaga ku soo dacwoonayay waxa way isku dhamaatay ilaa iyo amar dambe. Okay. Do you want to wrap up? One more. Let's do a couple more questions. Let me see. One more question. James says, "Good evening. Thank you, James." Asher says, "When visa pause resumes again on 75 country, because me and my wife did apply last year, our immigration process I-130. So just want to understand how long it's take or what other thing we can do." Okay. I'll let you translate a little bit. Yeah. wuxuu dhahay qofkan markii oo la sii fasaxo ama la fasaxo 75 ka wadan oo la saaray yani hadda pause la saaray markaas waxaa yeelay ani iyo mataqaanaa xaaskeyga waxaan apply gareynay sanadkii ugu dambeeyey I-130 yani qof dacwad caadi weeyaan so waan dareemi karnaa inta how many long like yani intay qaadan kartaa inta ugu badan ay qaadan karto maxaa waaye oo umaleysid in lagu soo process lagu soo approve gareeyo I-130 Okay, if your I-130 is pending, what's going on with the 75 visa pause is a future problem. It's not your problem today. If your I-130 is still pending with USCIS, you have a different problem that we need to talk about. Yeah. haddaad mataqaanaa I-130 xareysatay like processka hadda la ablowday micnaheeda ma ahan ma saameynayo 75 wadan hadda mataqaanaa isla hadda kuma saameynayo muhiimaddu waxaa weeye adii camal wuxuu kuu saameyn karaa waa USCIS processka haddan baad bilowday waa in lagu soo aqbalaa in mataqaanaa aad timaada marka hore aad soo gudubtaa 75 wadankan oo yani banka la saareen boos lagu joojiyey baan lama saareen waa pause lagu sameeyey saameyntooda waxay ka bilaabanaysaa waa safaarad meesha visa ka qaadan lahaayeen waa laakiin adigu xataa haddii kuma process ka bilowday so waxa u baahan tahay marka waxaa weeye inaad ka dagaalantid xaggan iyo USCIS. Yeah. So I recommend that you fill out our interest list so we will notify you when we move forward with a lawsuit for pending I-130. Yeah, and qofka camal waxaan kuwaanin lahayn ama u sheegi lahayn inuu iska diiwaangeliyo interest listigeena si markaas aan ugu soo sheegno markaan sidoo kale wuxuu USCIS already way joojisay ayda xitaa inay process gareyso I-130 so qofkii I-130 uu xareysan yahay oo weli san ka helin USCIS akhbaar sidoo kale waxaa ka furan idan dacwad kale dacwadaha aan leenahay way ka furantaa waxaa weeye micnaha dadkan xaq uma lahan dowladda si cunsuriyad leh ku jirto ama ay u joojisay waxaan ay samaynayso so xaq waxaa u leedahay dacwad ka furatid aad ka doodid dee maalintii lagaa qaadana waxaa weeye markaas waxaa ku soconayaan marka hadda inta ka horeysa waxaa waaye USCIS laftirkeeda waxay boos gareysay I-130 dadka hore u xareysay dadka hadda xareysana way xareysan karaan laakiin wax approve ama process hore kugu sii soconaya ma jirto ilaa iyo amar dambe marka I-130 laga soo baxdo ama lagu soo approve USCIS ku soo approve gareysan waxaa waaye caqabad kale kor taagan oo ah hadda 75 wadan oo kale pause lagu sameeyey sidoo kale Soomaaliya hadda tahay waxaa lagu sameeyey ilaa iyo waxa weeyaan ilaa Trump uu ka baxayo weeyaan idan hawada laga saaray ilaa iyo mataqaanaa wadan kale baasaboorkiisa haysta mooyee marka caqabadaas inay jiraan so intaasoo marka maxkamada ku furan dowladda laftirkeeda marka waxa weeyaan marka waa haddaad interest gareynaysid interest listiga iska diiwaangeli si mataqaanaa aad uga qayb noqotid dacwadaas. Okay, so James has a good question. DV 2027 is not included in any of your lawsuit. Why? That's not true. James wuxuu dhahay why DV 2027 loogu dari waayey dacwadaha aad gudbinaysa ama dacwadaha aawodid because DV 2027 lama xareysanin laakiin taasi sax ma ahan waan wadnaa aslafkii DV 2027. Go ahead. We are going to challenge the pause on DV 2027 in our DV 2026 lawsuit. Yeah, waxaan sameynaynaa waxaan ku challenge gareynaynaa DV 2026 lafkiisa ku jirtaa waxyaabaha mataqaanaa aan kaga doodi doono DV 2027 sababta loo joojiyey dadka lagu ogolaan waayey ee u xareysan waayeen waxaan ku sheegi doonaa ama ku dhex dareynaa waa DV 2026 dacwadeedaan ku dareynaa. We are not
for plaintiffs, we're just going to use the DV 2026 selectees as plaintiffs. Yeah, لكن plaintiffs ama dacwadayaasha waxaan isticmaalnaa kaliya waa DV 2026 because of DV 2027 ma laha dacwadayaal plaintiffs ma lahan dad xareysta ma jiraan because dad xareysta ma jiraan saan ognahay mana la soo fasixin plaintiffs waxay noqon doonaa marka ama dacwadayaasha waxay noqon doonaa DV 2026 DV 2027 waxay include garin doonaa ama ku dari doonaa waa DV 2026 complaint ku dari doonaa ama dacwadaas ka gudbi doonaa DV 2026. That was a great question, James. Thank you for that. Yeah, سؤال aad u muhiim bay ahayd taas aad baad umaadsantahay James. Can we wrap up or can we continue? We have, I think, 2 more questions. Let's. Okay, we'll knock out those and then. Yeah. Okay. Dadka interviewga maray maxaa laga sameynaa? Okay. What about those people who had the interview? What can they do? So I don't know. There's a lot of people who had the interview, but I don't know who's this person, what's talking, like which category is it? What about those people that give the least amount of information and want a conclusion? I don't know what the visa category or the nationality is here. Let's say we're going to assume they're talking about Somali immigrant visas. Mm-hmm. Somali immigrant visas are not going to be issued for 3 years. We're going to have to wait Trump out. Exactly. Walaal haddaad tahay qof Soomaali because waxaa tiri dadka interviewga mar waxa laga sameynaya waa sax Soomaaliya taa waxa soo qoris waa Soomaali waxaan ka wadaa marka haddaad yani ka wadid qof loo dacwoonay haddaad tahay walaal ilaa iyo Trump ka baxayo caqabad baa ka hortaagan haddii oo mataqaanaa yani Soomaaliya haddaad tahay passport Soomaaliya haddaad siisay marka intaas weeyaan she's out too because of her prior question, right? Yeah. Okay. Yeah, so yeah, I think this one we have already answered. So yeah. So I think she's just hoping for a different answer. Yeah. Okay, Omar, you're the last question, Omar. Omar, okay. Omar wuxuu dhahay haddaan passport Kenya haysto waxbarashada Somali tahay ma isaameynaysaa? What about if I am like a Kenyan passport holder and my education, my background education is like, my education background is Somali. Like I have a Somalian, certificates, like high school certificate from Somali or university certificate from Somali. Does it affect like? I don't think so. Does it affect what? Like if it affects like his process, like or whatever his documents though. He says lottery way. So is DV lottery 2026? Yeah. Okay, the country where you're chargeable is important here, and also your citizenship. So you're saying you're a Kenyan citizen. Yes. I guess maybe chargeable to Kenya, I guess. Yeah, Kenyan citizen. Make sure. I think hopefully, yeah, he's a Kenyan citizen. So the proclamation, the travel bans do not affect Kenya. Okay. Yeah. And also, I can say that if you hold a certificate from Somalia, high school certificate or wherever it is, I think that cannot, affect you. It's important that you have, the things that are important are just to have, a valid citizen for Kenyan citizen. So it doesn't affect you for your education background. But the DV lottery lawsuit is not going. The DV 2026 lottery program not likely to start on its own. So I really recommend that you participate in the DV 2026 lawsuit if you're a DV lottery winner. Yeah. So what I had that tahay DV lottery qof ku guuleystay saano sheegtay DV lottery tahay. So lawsuit kana ku soo biirtaan kugu tarin lahayn maxaa la jiray go ahead. I just realized this is his real question. He's talking about, are they going to look at his education documents with skepticism because they're from Somalia? Yeah. So, yeah. And wuxuu ka hadlayaa in Kenya way qofkan passport Kenya haysta laakiin waxbarashada Somali weeyaan yani shahaadada Soomaaliya kala imaadaan ka soo dhimay waxbarashada marka ma saameynaysa ma la dhihi doona macnaha Soomaaliya shahaadada waa Soomaaliya like waxbarashada waa Kenya ma ku saameynaysa kale? I think that is possible, but it's not certain. Yeah. Yes, because of
I think so. The State Department of the government, they doesn't care wherever you went to learn. Well, they do look at Somali education documents with skepticism. Yeah. And my answer is it's possible that that's a problem, but it's not certain. So we don't know. You need to try. Yeah, and walaal horta san ogaalkeen ah ma ku saameynayso sida caadiga, laakiin way fiirinayaan because of Soomaaliga inta badan dowladda ama safaaradaha Mareykanka waxa weeye inta badan dadka shahaadada Soomaaliga wato waxa loo diraa soo cadeeya sax ma ahan waxaas waaye waa sax waxaas inta badan isku qabsada ma garan karno wax kugu dhici karo laakiin inta badan si caadi marka loo fiiriyo kuma saameynayso. Hey, I have an exciting announcement that we can break news on this show. How about that? Are you going to translate what I said? Yeah. I was just waiting to see that exactly. Okay, waxaan idin haynaa news oo mataqaanaa hadda soo dhacay intaanan xirin mataqaanaa ama intaan live ka bixin idin wadaagayna. Okay. So our 75 country pause lawsuit onboarding has just gone live on that within a few minutes ago. Oh, yeah. So we've got two different buttons, one if you're family based and one if you're employment based. Yeah. Haddaad ka mid tahay dadka mataqaanaa wadamadaas 75 waddan ka soo jeeda raba inuu ka qayb qaato ama ka dagaalamo booska la saaray laga yaab ardayaa tahay waddan kale baasaboorkiisa haysataa meelo badan dadkaasna wadamadaas waddankaas waxa lagu haysto waxa weeye wadamadan 75 waxa lagu haysto wax weyn maba ahaba wax iskiriis weeyaan taasna waxa waa inta badan guuxa waddanka dhex socda marka loo fiiriyo waxa weeyaan waa cunsuriyad bay ka badaan sababtay saas u sameynayaan marka wax kale maahan so taasna waa loogu guuleysan doonaa insha Allah haddaad mataqaanaa ka mid noqonaysid haddaad employment based aad tahay waddanka haddaad shaqaalnimo ku imaan lahayd oo ku saameeyey postkan 75 waddanka la saaray so waxaad xaq u leedahay ama aad samayn kartaa inaad ka dacwootid ama dacwo inaad ka furatid keligaana maahan caalamkoo dhan ama intaasoo waddan oo dhibaatadaas mataqaanaa saameysay ka qayb qaadanayo adna way kuu furan tahay hadda wuu furan yahay isdiiwaangelinta ama ka qayb qaadashada wadamadaas mataqaanaa qofka kasoo jeeda ama qofka ka haysto citizenship oo rabay Mareykanka inuu imaado wuu iska diiwaangelin karaa haddaad family based aad tahana sidoo kale waa qayba kuu furan haddaad employment based aad tahana qof shakhsi shaqa iyo waxaas u meel lahaa haddaad tahana waa ay kuu furantaa so labada meel waa ka qayb qaadan kartaa. Okay, thank you, Abdullahi, for helping me break that news. Thank you for the show, and I'll see you next week. Yeah, I'll see you next week. So thank you so much, course, for giving us this opportunity. So hopefully we can overcome these obstacles, that or these barriers that are facing this Somali community. So hopefully we will be overcome and we will win. Okay, thank you. Bye-bye. Yeah, thank you so much. Bye. Mali wanaagsan dhamaan habeen wanaagsan khayr badan rajeenina. Bye.